selamat petang, good afternoon class. Okay, now I nak semua orang ambil buku Inggeris, reader page 4. Okay, dah ambil buku ini, seterusnya you akan pergi ke muka surat yang seterusnya, yang reader punya book reader book. Okay, right, Wednesday, WEDNESDAY, Wednesday 14-7-2021. Okay, kita akan tengokkan soalan dia apa. Okay, kita tengok first gambar. First picture is what? Mrs. Lim is sick. She goes to the hospital. She goes to the hospital. So, Mrs. Lim ini tak sihat. So, dia pergi mana? Dia boleh pergi tempat lain tak? Tak. Kalau dia tak sihat, if she not feeling well, she have to go to the hospital. She goes to hospital to see the doctor, because you see a face is very tired, very tired, like very no energy. So muka dia macam tak ada energy, so dia letih. So kalau muka macam tu, dia pun demam, so dia pergi ke hospital. Okey, yang gambar kedua, kita tengok yang gambar kedua itu adalah restoran. Miss Jane is hungry. She goes to the restaurant. Miss Jane, okay, dia cakap dia lapar. So lapar kita biasa pergi mana? Okay, if you feel very hungry, you want eat something, so you go where? You go to the restaurant. So you pergi restoran, 你吃 okay, 我吃 okay, mami 讲你要怎么吃 you want eat what? Okay, you nak makan apa? Okay, you eat. So Miss, you cakap, so Miss Jane is hungry. She goes to the restaurant. So dia itu lapar, so dia pergi ke restoran untuk makan nasi. Okay, selepas itu kita akan tengok yang gambar ketiga. Okay, we see the number 3 picture, post office. Okay, Mr. Kim wants to post a letter. He goes to the post office. Okay, dia cakap dia nak pergi post office. Okay, Mr. Kim itu nak hantar kirim. Okay, dia tulis untuk kepada dia. He write a letter. So, he write a letter. He want to post the letter in the post office. So, dia ambil kertas itu, dia ambil letter itu, dia post dekat post office sana. So, Mr. Kim want to post a letter. So, dia pergi ke post office. Okay, ini restoran, ini hospital, restoran, post office. Okey, kita tengok yang gambar yang 4 itu. Contohlah, ini gambar ayah itu tengah nak Mr. Lee lah. Mr. Lee itu petrol dia habis, minyak dia habis dekat kereta dia. Dia nak pergi kerja, dia nak pergi jumpa, dia nak ambil anak, dia nak pergi beli barang ke apa-apa. So dia tak ada petrol. If don't have petrol inside the car won't be moved, the car won't be work. So Mr. Lim wants to fill up his car with petrol. He goes to the petrol station. Okay, dia punya kereta tak ada minyak, so tak ada petrol, so dia pergi isi minyak. Then dia pergi untuk isi minyak, so he goes to the petrol station. Dia pergi petrol station untuk apa? Untuk fill up his car with petrol. Mr. Lim itu tak sihat, so dia pergi hospital. Mr. Jane itu lapar, hungry, so dia pergi ke restoran. Mr. Kim itu nak mengirim letter, nak hantar surat, so dia pergi ke post office. Mr. Lee want to go to the petrol station, so he fill up the petrol. Okay, this one we done. Okay, now we go to the next page. Okay, I want you take out your writing book. Okay, tolong ambil writing book. Ready to write book number 4. I got teddy bear one, this one. Okay, after you take, you go to the next page. Okay, you kena tulis, you mesti kena tulis apa? Wednesday, WEDNESDAY, Wednesday 14-7-2021. Okay, Wednesday. Okay, dah tulis hari ini dengan ini. Okay, kita tengok gambar yang first itu. Apa yang Mr. Kim itu tengah buat? Ini adalah Mr. Kim. Mr. Kim doing what? Mr. Kim wants to post a letter. So, Mr. Kim nak post a letter. Okay, sekarang I want you have to trace. Okay,
you trace E. Okay, this one is Mr. Kim wants to post a letter, so you must put the full stop. Okay, this one E goes. Okay, it goes to the post office. Okay, you go to the post office. Okay, he goes to the post office. Okay, I have to put full stop. Okay, next I want you write the sentences here. Mr. Kim wants to post a letter. Okay, class, when you write it, you must follow with the 3 lines. Okay, K means you have to write K. I, you write like this. Okay, you have to write properly, class. Okay, I want you write in the, okay, Mr. Okay, I have to write Mr. Kim wants to post a letter. Okay, this one also same. E goes to the post office. You full stop. Okay, you have to write the sentence here. Mr. Kim itu you have to write dekat sini. He goes to the post office itu you kena tulis dekat sini. You have to kena ikut 3 garisan. So you kena tulis betul-betul. Okay, yang ni post office. Next kita akan pergi ke muka surat yang seterusnya. Ini siapa? Okay, ini Miss Jen. Okay, Miss Jen buat apa? Miss Jen nak beli fruits dengan vegetable, buah-buahan dan sayur-sayuran. So you take Miss Jen wants to buy fruits and vegetables. Okay, first you kena trace trace, tulis betul. Okay, fruits. Okay, how you write? You have to write. Okay, you have to write properly. F R U I T S and veggie Okay, vegetable. Miss Jen wants to buy fruits and vegetable. Okay, this one also same, my class. She goes to the market. Okay, she goes to the market. Okay, you have to write like this. Teacher use the pen like this. Okay, you have to write properly, and class you have to follow the line. Miss Jen wants to buy fruits and vegetables. She goes to the market. Okay, you see the next. Okay, Miss Jen wants to buy fruits and vegetables. So you have to write inside the 3 lines. You can see these 3 lines. You have to follow properly these 3 lines, class. Okay, now she goes to the market. Okay, Miss Jen wants to buy fruits and vegetables. Okay, please write there. Wednesday, tolong tulis sini Wednesday, WEDNESDAY. Wednesday 14-7-2021. Okay, after you finish this page, now you go to the next page, class. Okay, this one also same. I want you write. Aina, you orang tulis Wednesday. Okay, tulis Wednesday, WEDNESDAY. Then Wednesday 14-7-2021, 14-7-2021. Okay, gambar ini adalah Mr. Lim. Mr. Lim tengah buat apa? Mr. Lim wants to fill up his car with petrol. So Mr. Lim itu dia nak pergi kerja. So dia nak fill up petrol, tak ada minyak. So dia isi minyak dalam
kereta. Okay, you see, Mr. Lim wants to fill up his car with petrol. Okay, next, he goes to the petrol station. Okay, we write first he goes to the petrol station. You have to write properly in class. S-T-A-T-I-O-N. Okay, petrol station. It goes to the petrol station. Okay, yang ni, this one also same. First, this one is one sentence. This one, ini adalah yang nombor kedua. Ini nombor pertama, ini nombor kedua. So, you kena tulis nombor pertama punya sini, nombor kedua punya dekat sini. Mr. Lim wants to fill up his car with petrol. So, you have to follow the 3-line class. Kena follow 3 line itu. Then, yang seterusnya, he goes to the petrol station. Yang ni nombor 1 ni you kena tulis dekat sini. He goes to the petrol station. Okay, yang first ini you kena tulis Mr. Lim wants to. Okay, teacher erase first Okay, teacher show to you. Okay, first yang ni Mr. Lim fill up. This one you kena tulis dekat sini. Okay, ini number 1. Okay, number 2 is he goes to the petrol station. Is number 2 dekat sini. Okay, you kena ikut Mr. Lim. You kena tulis yang line yang ke ni. He goes to the petrol station itu you kena tulis yang last sini. Okay, boleh faham? Semua pun sama Yang muka surat yang ni pun sama. Mrs. Jen, yang ni pun sama juga. Okay, Mr. Jen, yang ni first you kena tulis dekat sini. Ini nombor 1 dekat sini. She goes to the market itu yang ni nombor 2. Okay, yang first punya pun sama juga. Okay, first punya pun cikgu cakap dengar Mr. Kim want to post a letter itu first. You kena tulis dekat sini. Ini first. Okay, he goes to the post office. Yang ni adalah nombor 2. So, yang ni kena tulis bawah sini. Okay, boleh faham kelas? Okay, dah habis yang ni. Okay, I nak you orang ambil spelling book. Okay, esok you orang ada spelling bahasa Inggeris. So, see please English spelling Dah ambil buku ini. Okay, tengok muka surat yang first kali itu adalah spelling. So, I nak you orang spelling bahasa Inggeris esok Ingat, okay? Police station, bank, post office, market. Spelling 15 esok esok Thursday. So, ada spelling. Remember, police station, bank, post office, market. So, ini adalah untuk esok spelling So, apa yang cikgu bagi homework yang hari ni punya,
Yang ni semua kena siap hari ni. Okey, esok cikgu akan tanya. Okey, boleh faham kelas? Yang ni tolong buat betul. Yang first line itu you kena tulis balik dekat sini. Yang second punya you kena tulis dekat sini balik. Yang ini pun sama, Miss Jen. Yang first kali tu you kena tulis dekat sini. Okey, she goes to the market tu. She goes to the market tu kena tulis dekat sini. Okey, yang ni pun sama. Mr. Lim wants to fill up its car with petrol. Ini pun sama. You kena tulis one ini dekat sini. Yang nombor 2 itu it goes to the petrol station. You kena isi balik, tulis balik ayat itu. Yang ini pertama, dekat sini pertama. Yang ini kedua, garisan yang kedua, kotak yang kedua tu you kena tulis yang kedua punya. Okey, itu je. Terima kasih. Okey, kelas, take care. Bye. Jaga-jaga. Okey.